കൾച്ചർ പ്രോഗ്രാം ഇത് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം 2 വർഷമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ആനുവൽ ഡേ ഉള്ളായിരുന്നു. കൊറോണ എല്ലാം കൊണ്ടുപോയായിരുന്നു. എനിവേ കുറച്ചുകൂടി ആൾക്കാർ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആദ്യമായി ഇവൻ മേഘരൂപൻ എന്ന ചിത്രത്തിലെ രമ്യ നമ്പീശൻ ആലപിച്ച ഒരു മനോഹരമായ ഗാനം ആലപിക്കുന്നതിനായി ഇന്ദു TKM എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് ഇന്ദു ആർപിള്ളൈ. ഞാൻ TKM 2013 EC പാസ് ഔട്ടാണ്. ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂർ വന്നിട്ട് 8 വർഷമായി. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം മുന്നെയാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടിയത്. പാട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചതിൽ ഞാൻ ഭാഗ്യവതിയായി വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ചന്ദ്രന്റെ പുലാലാണ് കണ്ടപാട് നാണം കൊണ്ട് അണലുടെ നിറേ കണ്ണില് ചന്ദ്രന്റെ പുലാലാണ് കണ്ടപാട് നാണം കൊണ്ട് ആരോമലമ്പലമൊട്ടിന് പൊന്തനിറ്റാലി നിരിഞ്ഞേ ആരോമലമ്പലമൊട്ടിന് പൊന്തനിറ്റാലി നിരിഞ്ഞേ ചന്ദ്രന്റെ പുലാലാണ് കണ്ടപാട് നാണം കൊണ്ട് ചെമ്പകം പൂത്തേ കൊണ്ടുപോണേ അണിലുടെ നേരെ കണ്ണില് ചന്ദ്രന്റെ പുലാലാണ് കണ്ടപാട് നാണം കൊണ്ട് അണിലുടെ നേരെ കണ്ണില് ചന്ദ്രന്റെ പുലാലാണ് കണ്ടപാട് നാണം കൊണ്ട് ചന്ദ്രന്റെ പുലാലാണ് കണ്ടപാട് നാണം കൊണ്ട് അണലുടെ നിറേ കണ്ണില് ചന്ദ്രന്റെ പുലാലാണ് കണ്ടപാട് നാണം കൊണ്ട് ആരോമലമ്പലമൊട്ടിന് പൂന്തനിറ്റാലി നിരിഞ്ഞേ ആരോമലമ്പലമൊട്ടിന് പൂന്തനിറ്റാലി നിരിഞ്ഞേ ചന്ദ്രന്റെ പുലാലാണ് കണ്ടപാട് നാണം കൊണ്ട് അണിലുടെ നേരെ
താങ്ക് യു ഇന്ദു. തുടക്കം അതിമനോഹരമായിരുന്നു. അടുത്ത ഒരു വ്യത്യസ്ത ഒരു കലാപരിപാടിയാണ്. നമ്മുടെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ്, വയ കൊണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഒരു മലയാളം പാട്ട്. സ്നേഹത്തോടു കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അനന്തനാരായണൻ സാർ, REC 1970. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ അനന്തനാരായണൻ. 1970 കോഴിക്കോട് REC നിന്ന് പാസ്സായിട്ടുണ്ട്, മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ. ഞാൻ ചെന്നൈയിലാണ് സെറ്റിലായിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എൻ്റെ മക്കൾ രണ്ടുപേരും ബാംഗ്ലൂരിലുള്ളത് കാരണം ഐ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി കം ടു ബാംഗ്ലൂർ ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ചെന്നൈ ആൻഡ് ബാംഗ്ലൂർ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പാടാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഹാർമോണിക്കയിൽ ഒരു പഴയ 60കളിലെ ഒരു ഹിന്ദി പടത്തിൽ ഫിർ വഹി ദിൽ ആയാ ഹോ എന്ന ഹിന്ദി പടത്തിലെ ഒരു പെപ്പി നമ്പറാണ്. അതിനുശേഷം ഒരു മലയാളം പാട്ട് പാടും.
താങ്ക് യു. തൻ മാദക ഭംഗി മലർമന്ദഹാസമായി വിരിയുന്നു. കിളി കൊഞ്ചും നാടിൻ്റെ ഗ്രാമീണ ശൈലി നിൻ പുളിയിലക്കരമുണ്ടിൽ തെളിയുന്നു. മലയാള ഭാഷ തൻ മാദക ഭംഗി നിൻ മലർമന്ദഹാസമായി വിരിയുന്നു. കിളി കൊഞ്ചും നാടിൻ്റെ ഗ്രാമീണ ഭംഗി നിൻ പുളിയിലക്കരമുണ്ടിൽ തെളിയുന്നു. കളമൊഴി നീ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന നേരത്ത് കൈകൊട്ടി കളിത്താളം മുഴങ്ങുന്നു. കളമൊഴി നീ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന നേരത്ത് കൈകൊട്ടി കളിത്താളം മുഴങ്ങുന്നു. പരിഭവം പറഞ്ഞു നീ പിണങ്ങുമ്പോൾ കുറുവിതൻ പളുങ്കണി ഒച്ച ഞാൻ കേൾക്കുന്നു. മലയാള ഭാഷതൻ മാദക ഭംഗി നിൻ മലർമന്ദഹാസമായി വിരിയുന്നു. കിളി കൊഞ്ചും നാടിൻ്റെ ഗ്രാമീണ ശൈലി നിൻ പുളിയിലക്കരമുണ്ടിൽ തെളിയുന്നു. മയിൽപ്പീലി കണ്ണുകളിൽ മാറന്റെ ശരങ്ങളിൽ മാനത്തിൻ മായാനിറം മലരുന്നു. മയിൽപ്പീലി കണ്ണുകളിൽ മാറന്റെ ശരങ്ങളിൽ മാനത്തിൻ മായാനിറം മലരുന്നു. അരയണ പിട പോൽ നീ ഒഴുകുമ്പോൾ അഷ്ടപതി മധുരവർണ്ണന നെഞ്ചിൽ നിറയുന്നു. മലയാള ഭാഷ തൻ മാദക ഭംഗി നിൻ മലർമന്ദഹാസമായി വിരിയുന്നു. കിളി കൊഞ്ചും നാടിൻ്റെ ഗ്രാമീണ ശൈലി നിൻ പുളിയിലക്കരമുണ്ടിൽ തെളിയുന്നു. മലയാള ഭാഷ തൻ മാദക ഭംഗി. താങ്ക് യു. വളരെ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. അടുത്ത ഒരു ഡാൻസ് ആയാലോ? ഒരു ഫ്യൂഷൻ ഡാൻസ്. ശ്രദ്ധ REC 95 ബാച്ചിലെ പ്രമോദ് സാറിൻ്റെ മകളാണ്. Oh
കൺമണി കണ്ണുകളെന്നെ കാണുന്നില്ലേ? എൻ കൺമണി കണ്ണിമ ചാരരുതേ നീ മുല്ലേ. കാണാത്തൊരു ദൈവത്തെ കാണാൻ കണ്ണുള്ളവളെ കൺമുന്നിൽ ഞാൻ നിന്നിട്ടും അറിയുന്നില്ലല്ലേ. കണ്ണിൽ കർപ്പൂര ദീപമോ ശ്രീവല്ലി വാക്കിൽ കല്യാണി രാഗമോ. കണ്ണിൽ കർപ്പൂര ദീപമോ ശ്രീവല്ലി മേയിൽ കസ്തൂരി ഗന്ധമോ.
തുടരുന്നെന്നെ അഴകെ ഞാൻ നിന്റെ പിറകെയാണെന്നെ തല താഴ്ത്താതെന്നും നിന്നവനാണെന്നെ നിൻ കുലുസിൽ നോക്കും തോറും തല കുനിയുന്നെന്നെ നാടടക്കി പാടും ഞാൻ നിൻ വീട് ചുറ്റി നടക്കുന്നേ ഇനി എന്തിനാണ് നോക്കാത്തതു നീ കാര്യമിതെന്താണ് കണ്ണിൽ കർപ്പൂര ദീപമോ ശിവല്ലി വാക്കിൽ കല്യാണി രാഗമോ കണ്ണിൽ കർപ്പൂര ദീപമോ ശിവല്ലി മെയ്യിൽ കസ്തൂരി ഗന്ധമോ. താങ്ക് യു ശ്രദ്ധ. അടുത്തൊരു ഹിന്ദി ഗാനം ആലപിക്കുന്നതിനായി ഇന്ദു TKM വീണ്ടും സ്റ്റേജിലേക്ക്. താങ്ക് യു ഇന്ദു. നമ്മുടെ കൾച്ചർ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അവസാന ഐറ്റമാണ് സുരേഷ് സാർ NIT സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
വരമഞ്ഞളാടിയ രാവിൻ്റെ മാറിൽ ഒരു മഞ്ഞു തുള്ളിയുറങ്ങി. ഇനി നേരമെന്തിനോ തേങ്ങി നിലാവിൻ വിരഹമെന്നാലും മയങ്ങി. പുലരിതൻ ചുംബന കുങ്കുമമല്ലേ ഋതുനന്ദിനിയാക്കി, അവളെ പനിനീർ മലരാക്കി. അരമഞ്ഞളാടിയ കാവിൻ്റെ മാറിൽ ഒരു മഞ്ഞു തുള്ളിയുറങ്ങി. കിളി വന്നു കൊഞ്ചിയ ജാലകവാതിൽ കളിയായി ചാരിയതാരേ, മുടിയിഴ കോതിയ കാറ്റിൻ മൊഴിയിൽ മധുവായി മാറിയതാരേ. അവളുടെ മിഴിയിൽ കരിമഷിയാലെ കനവുകളെഴുതിയതാരേ, നിലവുകളെഴുതിയതാരേ, അവളെ തരളിതയാക്കിയതാരേ. മരമഞ്ഞളാടിയ രാവിൻ്റെ മാറിൽ ഒരു മഞ്ഞു തുള്ളിയുറങ്ങി. തേങ്ങി നിലാവിൻ വിരഹമെന്നാലും മയങ്ങി. മിഴി പെയ്തു തോന്നൊരു സായന്തനത്തിൽ മഴയായി ചാറിയതാരേ, ധലമർമരം നേർത്ത ചില്ലകൾക്കുള്ളിൽ കുയിലായി മാറിയതാരേ. അവളുടെ കവിളിൽ തൊടുവിരലാലെ കവിതകളെഴുതിയതാരേ, മുകുളിതയാക്കിയതാരേ, അവളെ പ്രണയിനിയാക്കിയതാരേ. വരമഞ്ഞളാടിയ രാവിൻ്റെ മാറിൽ ഒരു മഞ്ഞു തുള്ളിയുറങ്ങി. ഇനി നേരമെന്തിനോ തേങ്ങി നിലാവിൻ വിരഹമെന്നാലും മയങ്ങി. പുലരിതൻ ചുംബന കുങ്കുമമല്ലേ ഋതുനന്ദിനിയാക്കി, അവളെ പനിനീർ മലരാക്കി. താങ്ക് യു. വളരെ മനോഹരമായി പാടി. ഒരു നിമിഷം നിൽക്കുള്ളൂ, ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ രാമചന്ദ്രൻ സാർ, പ്ലീസ് കം ഓൺ ദ സ്റ്റേജ്. പക്ഷെ അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് കൈമൽ സാർ, പ്ലീസ്. കൈമൽ സാർ. ഇന്ദു സാർ, ഒരു സുരേഷിനോട്. താങ്ക് യു.
അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് വെച്ചോ. ശ്രദ്ധ, പ്ലീസ് കം ഓൺ ദ സ്റ്റേജ്. JK സർ. അനന്തൻ സർ. ശിവറാം സർ, പ്ലീസ്. താങ്ക് യു. കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാം പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. രഘുറാമിൻ്റെ അച്ഛൻ മണികണ്ഠേട്ടൻ എനിക്ക് വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയാവുന്ന നല്ല കലാകാരന്മാരാണ്. അവരെ ഈ KEAയുടെ ഈ വർഷത്തെ, അതായത് 2 വർഷം പ്രോഗ്രാം ഇല്ലാതെ നടത്തുന്ന ഈ വർഷത്തെ ആനുവൽ ഡേക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. അവർക്ക് പൂച്ചെണ്ടുകൾ നൽകി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിനായി വേണു സാറിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. വേണു സാർ, പ്ലീസ് കം ഓൺ ദ സ്റ്റേജ്. എനിക്കറിയാം KEAയുടെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇവരിവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ രഘുറാമിനെ പറ്റി എനിക്ക് പറയണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ മണികണ്ഠേട്ടനെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനെ തന്നെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്താണ്. അദ്ദേഹം അവരുടെ ടീമിനെ പറ്റിയും രഘുറാമിനെ പറ്റിയും പറയും. എന്നിട്ട് അവരുടെ 1 മണിക്കൂർ അവരുടെ ഒരു ഷോയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. വെൽക്കം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. KEAയുടെ ആനുവൽ മീറ്റിന് ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനൊരു സംഗീത പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാൻ ക്ഷണിച്ച അർജുനും അതുപോലെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇന്ന് വായിക്കാൻ വന്നത് വയലിൻ സലീം കുമാർ, പ്രശസ്ത വയലിനിസ്റ്റാണ്. RLV മ്യൂസിക് അക്കാഡമിയിൽ ഗാനഭൂഷണം അതുപോലെ ഗാനപ്രവീണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ആളാണ്. അതുപോലെ തബല അരുൺകുമാർ, റിതംപേൾ ശ്രീനിവാസ്, പിന്നെ രഘുറാം മണികണ്ഠൻ, അതെൻ്റെ മോനാണ്. ചെറുപ്പം മുതലേ പാടും. ഞങ്ങളിതുവരെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുമ്പേ പരിചയമുണ്ട്, അറിയാം. എന്നിരുന്നാലും വിശ്വസിച്ചൊരു പരിപാടി ഏൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതൊരു വലിയൊരു സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അതുപോലെ രഘുരാമൻ ചെറുപ്പം മുതലേ കുൽദീപം പൈ എന്ന സംഗീതജ്ഞൻ്റെ ചാനലായ വന്ദേ ഗുരു പരമ്പരാമിൽ പാടുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ മലയാളം
ഈ സിനിമാ ഗാന പരിപാടികൾ വളരെ കുറവാണ്, ക്ലാസിക്കൽ കൺസേർട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ രണ്ടും കൂടി കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പരിപാടികൾക്ക് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് സന്തോഷം. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹവും സപ്പോർട്ടും വേണം. നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ പരിപാടിയുടെ വിജയം. താങ്ക് യു. പാട്ടുകളെ പറ്റിയുള്ള വിവരണമൊന്നും നൽകുന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പാട്ടുകളാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഓരോ പാട്ടായി ഇങ്ങനെ പാടിപ്പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പാട്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെപ്പറ്റി പ്രത്യേകിച്ചൊരു വിവരണമൊന്നും നൽകുന്നില്ല. കുറി വരച്ചാലും എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഗാനത്തോടു കൂടി തുടങ്ങാം. തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നുകൂടി നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് മെയിൻ നിങ്ങളുടെ പരിപാടിയുടെ വിജയം. എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ടും വേണം, അനുഗ്രഹവും വേണം. കുറി വരച്ചാലും കുരിശു വരച്ചാലും കുമ്പിട്ടു നിസ്കരിച്ചാലും കാണുന്നതും ഒന്ന് കേൾക്കുന്നതും ഒന്ന് കരുണാമയനാം ദൈവമൊന്ന് ദൈവമൊന്ന് ദൈവമൊന്ന്. കുറി വരച്ചാലും കുരിശു വരച്ചാലും കുമ്പിട്ടു നിസ്കരിച്ചാലും കാണുന്നതും ഒന്ന് കേൾക്കുന്നതും ഒന്ന് കരുണാമയനാം ദൈവമൊന്ന് ദൈവമൊന്ന് ദൈവമൊന്ന്. പമ്പാസരസ്തടം ലോകമനോഹരം പങ്കിലമാക്കരുതേ രക്തപങ്കിലമാക്കരുതേ. പമ്പാസരസ്തടം ലോകമനോഹരം പങ്കിലമാക്കരുതേ രക്തപങ്കിലമാക്കരുതേ. വിന്ധ്യഹിമാചല സഹ്യസാനുക്കളിൽ വിത്തു വിതയ്ക്കരുതേ വർഗീയ വിത്തു വിതയ്ക്കരുതേ. കുറി വരച്ചാലും കുരിശു വരച്ചാലും കുമ്പിട്ടു നിസ്കരിച്ചാലും കാണുന്നതും ഒന്ന് കേൾക്കുന്നതും ഒന്ന് കരുണാമയനാം ദൈവമൊന്ന് ദൈവമൊന്ന് ദൈവമൊന്ന്. ഗീതയും ബൈബിളും വിശുദ്ധ ഖുറാനും
ഭാരത ഹൃദയമല്ലോ അദ്വൈത ഭാരത ഹൃദയമല്ലോ ഗീതയും ബൈബിളും വിശുദ്ധ ഖുറാനും ഭാരത ഹൃദയമല്ലോ അദ്വൈത ഭാരത ഹൃദയമല്ലോ സിന്ധുവും ഗംഗയും വൈഗയും നിളയും ഇന്ത്യതൻ അക്ഷയനിധികൾ എന്നെന്നും ഇന്ത്യതൻ ഐശ്വര്യധനികൾ കുറിവരച്ചാലും കുരിശു വരച്ചാലും കുമ്പിട്ടു നിസ്കരിച്ചാലും കാണുന്നതും ഒന്ന് കേൾക്കുന്നതും ഒന്ന് കരുണാമയനാം ദൈവമൊന്ന് ദൈവമൊന്ന് ദൈവമൊന്ന്. അടുത്തതായി അനുരാഗിണി ഇതായൻ എന്നുള്ള പാട്ടാണ്. അനുരാഗിണി ഇതായിൻ കരളിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ അനുരാഗിണി ഇതായിൻ കരളിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ ഒരു രാഗമാലയായി ഇതു നിന്റെ ജീവനിൽ അണിയൂ അണിയൂ അഭിലാഷ പൂർണിമേ അനുരാഗിണി ഇതായൻ കരളിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ കായലിൻ പ്രഭാതഗീതങ്ങൾ കേൾക്കുമീ തുഷാരമേഘങ്ങൾ കായലിൻ പ്രഭാതഗീതങ്ങൾ കേൾക്കുമീ തുഷാരമേഘങ്ങൾ നിറമേകും ഒരു വേദിയിൽ കുളിരോളും ശുഭവേളയിൽ പ്രിയരേ മമ മോഹം നീയറിഞ്ഞ് മമ മോഹം നീയറിഞ്ഞ് അനുരാഗിണി ഇതായൻ കരളിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ മൈനകൾ പദങ്ങൾ പാടുന്നു കൈതകൾ വിലാ
കവിതകൾ പദങ്ങൾ പാടുന്നു, കൈതകൾ വിലാസമാടുന്നു. കനവില്ലാം കതിരാകുവാനിന്നുമെന്റെ തുണയാകുവാൻ വരതേ. അനുവാദം നീ തരില്ലേ, അനുവാദം നീ തരില്ലേ. അനുരാഗിണി ഇതായൻ കരളിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ ഒരു രാഗമാലയായി ഇതു നിന്റെ ജീവനിൽ അണിയൂ അണിയൂ അഭിലാഷ പൂർണിമേ. അനുരാഗിണി ഇതായൻ കരളിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ. അടുത്തത് താരകരൂപിണി. താരകരൂപിണി നീ എന്നുമെന്നുടെ ഭാവന രോമാഞ്ചമായിരിക്കും. താരകരൂപിണി നീ എന്നുമെന്നുടെ ഭാവന രോമാഞ്ചമായിരിക്കും. ഏകാന്ത ചിന്തതൻ ചില്ലയിൽ പൂവിടും ഏഴിലം പാലപ്പൂവായിരിക്കും. താരകരൂപിണി നിദ്ര തന്നീരത നീലവിഹായസിൽ നിത്യവും നീ പോത്തു മിന്നി നിൽക്കും. നിദ്ര തന്നീരത നീലവിഹായസിൽ നിത്യവും നീ പോത്തു മിന്നി നിൽക്കും. സ്വപ്ന നക്ഷത്രമേ നിൻചിരിയിൽ സ്വർഗ ചിത്രങ്ങളെന്നും ഞാൻ കണ്ടു നിൽക്കും. താരകരൂപിണി കാവ്യവൃത്തങ്ങളിലോ മനെ നീനവ മാഗന്ധമഞ്ജരിയായിരിക്കും. കാവ്യവൃത്തങ്ങളിലോ മനെ നീനവ മാഗന്ധമഞ്ജരിയായിരിക്കും. എന്മണി വീണതൻ രാഗങ്ങളിൽ സഖി സുന്ദരമോഹനമായിരിക്കും. താരകരൂപിണി ഈ ഹർഷവർഷ നിശീധിനിയിൽ നമ്മൾ ഈണവും താളവുമായിണങ്ങി. ഈ ജീവസംഗമ ധന്യത കാണുവാൻ ഈരേഴുലകും മണിഞ്ഞൊരുങ്ങി. താരകരൂപിണി നീ എന്നുമെന്നുടെ ഭാവന രോമാഞ്ചമായിരിക്കും.
ഏകാന്ത ചിന്തകൻ ചില്ലയിൽ പൂവിടും ഏഴിലം പാലപ്പൂവായിരിക്കും താരകരൂപിണി. പൂവായി വിരിഞ്ഞു പൂന്തേൻ കിനിഞ്ഞു, പൂവായി വിരിഞ്ഞു പൂന്തേൻ കിനിഞ്ഞു, പൂച്ചൊല്ലു തേൻ ചൊല്ലുകിർന്നു. ആ കൈയിലോ മാനയാട്ടം, ഈ കൈയിലോ കാവടി, കാലം പകർന്നു തുടിതാളം. പൂവായി വിരിഞ്ഞു പൂന്തേൻ കിനിഞ്ഞു, പൂച്ചൊല്ലു തേൻ ചൊല്ലുകിർന്നു. ഇളവയിലു തഴുകീരു മുകുളമിര നീട്ടി, ഇതളുകളിൽ നിറകതിരു തൊടുകുറികൾ ചാർത്തി. ഇളവയിലു തഴുകീരു മുഴുകമിര നീട്ടി, ഇതളുകളിൽ നിറകതിരു തൊടുകുറികൾ ചാർത്തി. ചന്ദനമണിപ്പടിയിൽ ഉണ്ണി മലരാടി, ചന്ദ്രനിത പാദമിരു ചാരുതകൾ തേടി. ചന്ദനമണിപ്പടിയിൽ ഉണ്ണി മലരാടി, ചന്ദ്രനിത പാദമിരു ചാരുതകൾ തേടി. മണ്ണിന്റെ മാറിൽ മാമ്പളിർ പോലെ താനേ ചിരിക്കും താരങ്ങൾ പോലെ, മാറുന്നതു ശോഭകളിൽ മൂടി വരവേൽക്കയ. പൂവായി വിരിഞ്ഞു പൂന്തേൻ കിനിഞ്ഞു, പൂവായി വിരിഞ്ഞു പൂന്തേൻ കിനിഞ്ഞു, പൂച്ചൊല്ലു തേൻ ചൊല്ലുകിർന്നു. പ്രണവമധുനുവരുവതിനുണരുമൊരു ദാഹം, കനവുകളിൽ നിനവുകളിൽ എരിയുമൊരു ദാഹം. പ്രണവമധുനുവരുവതിനുണരുമൊരു ദാഹം, കനവുകളിൽ നിനവുകളിൽ എരിയുമൊരു ദാഹം. മൃണ്മയമനോജ്ഞമുടൻ നീനുടയുകില്ലേ, ഉന്മയതിനുള്ളിലെരിയുന്ന കടദീപം. മൃണ്മയമനോജ്ഞമുടൻ നീനുടയുകില്ലേ, ഉന്മയതിനുള്ളിലെരിയുന്ന കടദീപം. കാണാനുടരുന്ന നാടായ നാടും നാടായ നാടും തേടിയലയുന്നു, ഏതുമൊരു തേടിയതു ഗാനജലമാണിതു. പൂവായി വിരിഞ്ഞു പൂന്തേൻ കിനിഞ്ഞു, പൂവായി വിരിഞ്ഞു പൂന്തേൻ കിനിഞ്ഞു, പൂച്ചൊല്ലു തേൻ ചൊല്ലുകിർന്നു. ആ കൈയിലോ മാനയാട്ടം, ഈ കൈയിലോ കാവടി, കാലം കടന്നു തുടിതാളം. പൂവായി വിരിഞ്ഞു പൂന്തേൻ കിനിഞ്ഞു, പൂച്ചൊല്ലു തേൻ ചൊല്ലുകിർന്നു. അടുത്ത ഗാനം അനുരാഗലോലഗാത്രി. തരരാരരാരരാ, തരരാരരാരരാ, തരരാരരാ.
അനുരാഗലോലഗാത്രി വരവായി നീലരാത്രി നിനവിൻ മരന്ത ചഷകം നിനവിൻ മരന്ത ചഷകം നെഞ്ചിൽ പതഞ്ഞ രാത്രി അനുരാഗലോലഗാത്രി വരവായി നീലരാത്രി. ലയലാസ്യകലാകാന്തി സഖി നിന്റെ രൂപമേതി മായന്റെ കോവിൽ തേടി മായാമയൂരമാടി മായാമയൂരമാടി ഒളി തേടി നിലാപ്പൂക്കൾ ഒളി തേടി നിലാപ്പൂക്കൾ വീഴുന്നു നിന്റെ കാൽക്കൽ അനുരാഗലോലഗാത്രി വരവായി നീലരാത്രി. സ്വരഹീന വീണയിൽ നീ ശ്രുതി മീട്ടി മഞ്ജുവാണി ഈ മാറിൽ മുഖം ചേർത്തു സുരലോകമൊന്നു തീർത്തു സുരലോകമൊന്നു തീർത്തു ഉതിരുന്നു മന്ദമന്ദം ഉതിരുന്നു മന്ദമന്ദം ദ്യുതി നിന്നുഭാരബിംബം അനുരാഗലോലഗാത്രി വരവായി നീലരാത്രി നിനവിൻ മരന്ത ചഷകം നിനവിൻ മരന്ത ചഷകം നെഞ്ചിൽ പതഞ്ഞ രാത്രി അനുരാഗലോലഗാത്രി വരവായി നീലരാത്രി. സ്വർണഗോപുര നർത്തകീ ശില്പം കണ്ണിന് സായുജ്യം നിൻ രൂപം സ്വർണഗോപുര നർത്തകീ ശില്പം കണ്ണിന് സായുജ്യം നിൻ രൂപം ഏതൊരു കോവിലും ദേവതയാക്കും ഏതൊരു കോവിലും ദേവതയാക്കും ഏതു പൂജാരിയും പൂജിക്കും നിന്നെ ഏതു പൂജാരിയും പൂജിക്കും സ്വർണഗോപുര നർത്തകീ ശില്പം കണ്ണിന് സായുജ്യം നിൻ രൂപം നിന്റെ പേരു കേട്ടാൽ സ്വർഗം നാണിക്കും പ്രേമ വൃന്ദാവന ഹേമന്തമേ നിന്റെ പേരു കേട്ടാൽ
ചന്ദ്രികയല്ലേ നീ അഭിലാഷമഞ്ജരിയല്ലേ നീ അഭിലാഷമഞ്ജരിയല്ലേ നീ സ്വർണ്ണഗോപുര നർത്തകീ ശില്പം കണ്ണിന് സായുജ്യം നിൻ രൂപം ആഹാ ഓഹോ ഹോ ആഹാ ആഹാ രാഗവിമോഹിനി ഗീതാഞ്ജലി നിന്റെ നാവുണർന്നാൽ കല്ലും പൂവാകും രാഗവിമോഹിനി ഗീതാഞ്ജലി നിന്റെ നാവുണർന്നാൽ കല്ലും പൂവാകും ആവർണ ഭാവസുരാമൃതധാരയെ ആരായാലും സ്നേഹിക്കും ആത്മാവിൻ സൗഭാഗ്യമല്ലേ നീ അനുരാഗ സൗരഭ്യമല്ലേ നീ അനുരാഗ സൗരഭ്യമല്ലേ നീ സ്വർണ്ണഗോപുര നർത്തകീ ശില്പം കണ്ണിന് സായുജ്യം നിൻ രൂപം ഏതൊരു കോവിലും ദേവതയാക്കും ഏതു പൂജാരിയും പൂജിക്കും നിന്നെ ഏതു പൂജാരിയും പൂജിക്കും അടുത്തതായി 7 സ്വരങ്ങളും തഴുകി വരുന്ന ഗാനം. ഏഴു സ്വരങ്ങളും തഴുകി വരുന്നൊരു ഗാനം ഗാനം ദേവഗാനം അഭിലാഷ ഗാനം മാനസ വീണയിൽ പരപരിലാഴന ജാലം ജാലം ഇന്ദ്രജാലം അതിലോല ലോലം ഏഴു സ്വരങ്ങളും തഴുകി വരുന്നൊരു ഗാനം ആരോ പാടും ലളിത മധുരമയ ഗാനം പോലും കരളിലമൃതമഴ ആരോ പാടും ലളിത മധുരമയ ഗാനം പോലും കരളിലമൃതമഴ ചൊരിയുമളവിലിളമിഴികളിളകിയതിൽ മൃദുല തരള പദചലന നടന മുതിരൂ ദേവി പൂങ്കാറ്റിൽ ചാഞ്ചാടും തൂമഞ്ഞിൻ വെൺതൂവൽ പൊടി പോലഴകേ ഏഴു സ്വരങ്ങളും തഴുകി വരുന്നൊരു ഗാനം ഏതോ താളം മനസ്സിനടിയറയിലേതോ മേളം
മണികളിലേതോ താളം മനസ്സിനണിയറയിലേതോ മേളം ഹൃദയത മണികൾ അവയിലുണരുമൊരു പുതിയ പുളകമതലഹരി മരുവിഷമേ ആരോടും മിണ്ടാതെ ആരോമൽ തീരത്തിൻ അനുഭൂതികൾ തന്നേഴു സ്വരങ്ങളും തഴുകി വരുന്നൊരു ഗാനം ഗാനം ദേവഗാനം അഭിലാഷ ഗാനം മാനസവീണയിൽ കരപരിലാളന ജാലം ജാലം ഇന്ദ്രജാലം അതിലോല ലോലം ഏഴു സ്വരങ്ങളും തഴുകി വരും ഒരു ഗാനം സായന്തനം ചന്ദ്രിക ലോലമായി നാലമ്പലം നലമിഴും സ്വർഗമായി മനയോല ചാർത്തി കേളി വസന്തം ഉണരാത്തതെന്തേ പ്രിയതേ സായന്തനം ചന്ദ്രിക ലോലമാ വിൽവാദ്രിയിൽ തുളസീദളം ചൂടാൻ വരും മേഘവും ശാലീനയായി പൊന്നാതിരാ പൂത്തേടുമീ തെന്നലും നീയൊരുങ്ങും അമരരാത്രിയിൽ തിരുവരങ്ങിലമൃതവർഷമായി പനിനീർ തളിക്കുവാൻ ഇന്ദ്രദൂതുമായി വന്നു സായന്തനം ചന്ദ്രിക ലോലമാ ഋതുവീണതൻ കരുണാർദ്രമാം ശ്രീരാഗമേ എങ്ങു നീ കുളിരോർമ്മയിൽ പദമാടുമെൻ പ്രിയരാധികേ എങ്ങു നീ നിൻ പ്രസാദ മധുരഭാവമിവിടെ നിൻ വിലാസലയ തരംഗമിവിടെ എന്നുൾ ചിരാതിൽ നീ ദീപനാളമായി പോ സായന്തനം ചന്ദ്രിക ലോലമായി നാലമ്പലം നലവിഴും സ്വർഗമായി
മനയോല ചാർത്തി കേളി വസന്തം ഉണരാത്തതെന്തേ പ്രിയരേ സായന്തനം ചന്ദ്രിക ലോലമാ ഒരു പുഷ്പം മാത്രമെൻ പൂങ്കുലയിൽ നിർത്താം ഞാൻ ഒടുവിൽ നീ എത്തുമ്പോൾ ചൂടിക്കുവാൻ ഒരു ഗാനം മാത്രമെൻ ഒരു ഗാനം മാത്രമെൻ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാം ഒടുവിൽ നീ എത്തുമ്പോൾ ചെവിയിൽ മൂളാം ഒരു പുഷ്പം മാത്രമെൻ പൂങ്കുലയിൽ നിർത്താം ഞാൻ ഒടുവിൽ നീ എത്തുമ്പോൾ ചൂടിക്കുവാൻ ഒരു ഗാനം മാത്രമെൻ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാം ഒടുവിൽ നീ എത്തുമ്പോൾ ചെവിയിൽ മൂളാം ഒരു മുറി മാത്രം തുറക്കാതെ വയ്ക്കാം ഞാൻ അതികൂടമെന്നുടെ ആരാമത്തിൽ ഒരു മുറി മാത്രം തുറക്കാതെ വയ്ക്കാം ഞാൻ അതികൂടമെന്നുടെ ആരാമത്തിൽ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടു സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടു നിനക്കുറങ്ങിടുവാൻ പുഷ്പത്തിൻ തൽപ്പമങ്ങ് ഞാൻ വിരിക്കാം ഒരു പുഷ്പം മാത്രമെൻ പൂങ്കുലയിൽ നിർത്താം ഞാൻ ഒടുവിൽ നീ എത്തുമ്പോൾ ചൂടിക്കുവാൻ മലർമണം മാഞ്ഞല്ലോ മറ്റുള്ളോർ പോയല്ലോ മമ സഖി നീ എന്നു വന്നു ചേരും മലർമണം മാഞ്ഞല്ലോ മറ്റുള്ളോർ പോയല്ലോ മമ സഖി നീ എന്നു വന്നു ചേരും മനതാരിൽ മാറിക്ക മൂടിക്കഴിഞ്ഞല്ലോ മമ സഖി നീ എന്നു വന്നു ചേരും മനതാരിൽ മാറിക്ക മൂടിക്കഴിഞ്ഞല്ലോ മമ സഖി നീ എന്നു വന്നു ചേരും ഒരു പുഷ്പം മാത്രമെൻ പൂങ്കുലയിൽ നിർത്താം ഞാൻ ഒടുവിൽ നീ എത്തുമ്പോൾ ചൂടിക്കുവാൻ ഒരു ഗാനം മാത്രമെൻ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാം ഒടുവിൽ നീ എത്തുമ്പോൾ ചെവിയിൽ മൂളാം
കണ്ടു ഞാൻ മിഴികളിൽ ആലോലമാം നിൻ ഹൃദയം. ഓ കേട്ടു ഞാൻ മൊഴികളിൽ വാചാലമാം നിൻ നൊമ്പരം. ഓ ഗോപുരപ്പൊൻകോടിയിൽ അമ്പലപ്രാവിൻ മനം പാടുന്നൊരാരാധനാമന്ത്രം പോലെ കേട്ടു ഞാൻ മൊഴികളിൽ വാചാലമാം നിൻ നൊമ്പരം. ഓ പാദങ്ങൾ പുണരുന്ന ശൃംഗാരനൂപുരവും കയ്യിൽ കിലുങ്ങും പൊൻവളത്താരിയും. പാദങ്ങൾ പുണരുന്ന ശൃംഗാരനൂപുരവും കയ്യിൽ കിലുങ്ങും പൊൻവളത്താരിയും. വെളിക്കൊരുങ്ങുവാനിൻ കിനാവിൽ വെളിക്കൊരുങ്ങുവാനിൻ കിനാവിൽ അനുവാദം തേടുകയല്ലേ എന്നാത്മാവിൽ നീ. എന്നെ തേടുകയല്ലേ കണ്ടു ഞാൻ മിഴികളിൽ വാചാലമാം നിൻ നൊമ്പരം. വാലിട്ടു കണ്ണെഴുതി വെള്ളോട്ടു വളയണിഞ്ഞു ഒരു നാൾ നീയൻ അന്തർജനമാകും. വാലിട്ടു കണ്ണെഴുതി വെള്ളോട്ടു വളയണിഞ്ഞു ഒരു നാൾ നീയൻ അന്തർജനമാകും. കൺമണി തിങ്കളേ നിൻ കളങ്കം കൺമണി തിങ്കളേ നിൻ കളങ്കം. കാശ്മീര കുങ്കുമമാകും നീ സുമംഗലയാകും. ദീർഘസുമംഗലയാകും കണ്ടു ഞാൻ മിഴികളിൽ ആലോലമാം നിൻ ഹൃദയം. ഓ കേട്ടു ഞാൻ മൊഴികളിൽ വാചാലമാം നിൻ നൊമ്പരം. ഓ ഗോപുരപ്പൊൻകോടിയിൽ അമ്പലപ്രാവിൻ മനം പാടുന്നൊരാരാധനാമന്ത്രം പോലെ കേട്ടു ഞാൻ മൊഴികളിൽ വാചാലമാം നിൻ നൊമ്പരം. ഓ താങ്ക് യു. ശ്യാമമേഘമേ നീ എൻ പ്രേമ ദൂതുമായി ദൂരെ പോയി വരൂ. ശ്യാമമേഘമേ നീ എൻ പ്രേമ ദൂതുമായി
കണ്ണുനീരിൻ പുഞ്ചിരിയായി കാറ്റുലയ്ക്കും ദീപമായി വിശ്ലതമാം തന്ത്രികളിൽ വിശ്ലതമാം തന്ത്രികളിൽ വിസ്മൃതമാം നാദമായി എൻ്റെ ദേവി കേഴും ദൂര മന്ദിരത്തിൽ പോയി വരൂ ശ്യാമമേഘമേ നീ എൻ പ്രേമ ദൂതുമായി ദൂരെ പോയി വരൂ ചില്ലുവാതിൽ പാളി നീക്കി മെല്ലെ എൻ പേർ ചൊല്ലുമോ നീ ചില്ലുവാതിൽ പാളി നീക്കി മെല്ലെ എൻ പേർ ചൊല്ലുമോ നീ നീൽമിഴിയാം പൂവിലൂറും നീർമണി കൈ കൊള്ളുമോ നീ ഓമലായി തൻ കാതിലെൻ്റെ ഓമലായി തൻ കാതിലെൻ്റെ വേദനകൾ ചൊല്ലുമോ എൻ്റെ ദേവി കേഴും ദൂര മന്ദിരത്തിൽ പോയി വരൂ ശ്യാമമേഘമേ നീ എൻ പ്രേമ ദൂതുമായി ദൂരെ പോയി വരൂ എൻ്റെ ദേവി കേഴും ദൂര മന്ദിരത്തിൽ പോയി വരൂ ശ്യാമമേഘമേ നീ എൻ പ്രേമ ദൂതുമായി ദൂരെ പോയി വരൂ. അവസാന ഗാനം ആലായാൽ തറവേണം. ആലായാൽ തറ വേണം, അടുത്തൊരമ്പലം വേണം, ആലിനു ചേർന്നൊരു കുളവും വേണം. ആലായാൽ തറ വേണം, അടുത്തൊരമ്പലം വേണം, ആലിനു ചേർന്നൊരു കുളവും വേണം. കുളിപ്പാനായി കുളം വേണം, കുളത്തിൽ ചെന്താമര വേണം. കുളിപ്പാനായി കുളം വേണം, കുളത്തിൽ ചെന്താമര വേണം. കുളിച്ചു ചെന്നകം പൂകാൻ ചന്ദനം വേണം. കുളിച്ചു ചെന്നകം പൂകാൻ ചന്ദനം വേണം. ആലയാൽ തറ വേണം, അടുത്തൊരമ്പലം വേണം, ആലിനു ചേർന്നൊരു കുളവും വേണം.
മണം വേണം പൂവാനായാൽ ഗുണം വേണം പൂവായാൽ മണം വേണം പൂവാനായാൽ ഗുണം വേണം പൂവാനിമാർഗളായാൽ അടക്കം വേണം പൂവാനിമാർഗളായാൽ അടക്കം വേണം നാടായാൽ കൃപൻ വേണം അരികെ മന്ത്രിമാർ വേണം നാടായാൽ കൃപൻ വേണം അരികെ മന്ത്രിമാർ വേണം നാടിന് ഗുണമുള്ള പ്രജകൾ വേണം നാടിന് ഗുണമുള്ള പ്രജകൾ വേണം ആലയാൽ തര വേണം അടുത്തൊരമ്പലം വേണം ആദിനു ചേർന്നൊരു കുളവും വേണം യുദ്ധത്തിങ്കൾ രാമൻ നല്ലു കുലത്തിങ്കൾ സീതനല്ലു യുദ്ധത്തിങ്കൾ രാമൻ നല്ലു കുലത്തിങ്കൾ സീതനല്ലു ഊണുറക്കം ഉപേക്ഷിപ്പാൻ ലക്ഷ്മണൻ നല്ലു ഊണുറക്കം ഉപേക്ഷിപ്പാൻ ലക്ഷ്മണൻ നല്ലു പടക്കു ഭരതൻ നല്ലു പരമമെങ്കിളി നല്ലു പടക്കു ഭരതൻ നല്ലു പരമമെങ്കിളി നല്ലു പറക്കുന്ന പക്ഷികളിൽ ഗരുഡൻ നല്ലു പറക്കുന്ന പക്ഷികളിൽ ഗരുഡൻ നല്ലു ആലയാൽ തര വേണം അടുത്തൊരമ്പലം വേണം ആരിനു ചേർന്നൊരു കുളവും വേണം ആലയാൽ തര വേണം അടുത്തൊരമ്പലം വേണം ആരിനു ചേർന്നൊരു കുളവും വേണം കുളിപ്പാനായി കുളം വേണം കുളത്തിൽ ചെന്താമര വേണം കുളിപ്പാനായി കുളം വേണം കുളത്തിൽ ചെന്താമര വേണം കുളിച്ചു ചെന്തകം പുകാൻ ചന്ദനം വേണം കുളിച്ചു ചെന്തകം പുകാൻ ചന്ദനം വേണം ആലയാൽ തര വേണം അടുത്തൊരമ്പലം വേണം ആദിനു ചേർന്നൊരു കുളവും വേണം ആദിനു ചേർന്നൊരു കുളവും വേണം ആദിനു ചേർന്നൊരു കുളവും വേണം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നല്ലൊരു സായനം നിറഞ്ഞ രഘുനാഥനും മണിയൻറ്റേട്ടനും സംഘത്തിനും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. താങ്ക് യു. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷക്കാലമായി നമ്മൾ ഓൺലൈൻ നടത്തിയ കലാപരിപാടികളുടെ സമ്മാനദാനമാണ്. അത് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഷമീം സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. So last 2 years we had conducted some games and some programs for children of KEA members. So first to give the prize, I call upon KEA Vice President Dr. Tom to the stage. So we call whoever is present here, we try to call these winners here and then we'll distribute the prize now. So the first category under chess games, the first winner is Johnson KA from GEC Thrissur 1986 batch. Johnson KA. Okay. First runner-up, Srikant G. Pai, CT Trivandrum, 2012 batch.
Then for the kids singing competition, okay, we call again the winner for the chess, Johnson KA, GEC Trishur 1986 batch. Kids program, singing competition, category 1, second prize, Sanvika Ramnarayan, daughter of Suvarna, GEC Kannur. Category 2, second prize, Abhinavya N. Shamin, daughter of Shamin, NSS College. So thank you, Dr. Tom, sir. So now I call upon KEA Social Wing Secretary Joseph sir to stage for the giving away the next prizes. So next category is a dance competition. Category 1, Sanvika Ramnarayan, daughter of Suvarna, GC Kannur. First prize. Category 2, first prize, Alvina Joseph, daughter of Gilson Joseph, MACE. Category 2, third prize, Abhinavya N. Shamin, daughter of Shamin, NSSE. Category 3, dance competition. The first prize, Niharika Ramnarayan, daughter of Suvarna, GC Kannur. Second prize, Shraddha Pramod, daughter of Pramod, NIT Calicut. Third prize, Abhinandan Shamin, son of Shamin, NSSE. So if anyone came later, the winners are there, or otherwise I think we conclude this session. Thank you. Thank you. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ്. നമ്മുടെ പബ്ലിക് ഫംഗ്ഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആങ്കറിങ് ചെയ്യുന്നതിനായി അമൂല്യ അവർ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടറിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. Good evening, everyone. I request everyone to kindly take their seat as we are about to begin the formal program.
I invite Dr. Sneha Prabha for the invocation. ഹരിവരാസനം വിശ്വമോഹനം ഹരിദധീശ്വരം ആരാധ്യപാദുകം ഹരിവിമർദ്ദനം നിത്യനർത്തനം ഹരിഹരാത്മജം ദേവമാശ്രയേ ശരണകീർത്തനം ശക്തമാനസം ഭരണലോലുപം നർത്തനാലസം അരുണഭാസുരം ഭൂതനായകം ഹരിഹരാത്മജം ദേവമാശ്രയേ സത്യകം പ്രാണദായകം പ്രണതകൽപകം സുപ്രഭാഞ്ജിതം പ്രണവമന്ദിരം കീർത്തനപ്രിയം ഹരിഹരാത്മജം ദേവമാശ്രയേ ശ്രുതജനപ്രിയം ചിന്തിതപ്രദം ശ്രുതിവിഭൂഷണം സാധുജീവനം ശ്രുതിമനോഹരം ഗീതലാലസം ഹരിഹരാത്മജം ദേവമാശ്രയേ ശരണമയ്യപ്പ സ്വാമി. I would like to request the President of KEA, Mr. Thomas Wengel, the Vice President, Dr. Tom George, and the General Secretary, Mr. Arjun Sundareshan, to usher our Chief Guest to the dais. Good evening to all those who have gathered here today for the annual day celebration of the Kerala Engineers Association, Bangalore. As most of you may be aware, KEA is functioning as a platform to bring together all the engineers who have studied in Kerala and all the Keralites who have studied in other states but residing in Bangalore right now. The association has been actively contributing to the fraternity since 1992. ഒരു 2 നിമിഷം ഈ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ 2 പേർക്കായി സ്മരിക്കാം. നമ്മുടെ എക്സ് വൈസ് പ്രസിഡന്റും
കണ്ണൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ അലൂമിനിയമായ സഗീഷ് നമ്മളെ വിട്ടുപോയി. അനു തോമസ് ബംഗാൾ, പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ KEA പ്രസിഡന്റ് തോമസ് സാറിൻ്റെ സഹധർമ്മിണി, അവർക്കായി നമുക്കൊരു നിമിഷം എണീറ്റ് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Thank you. Now it's time to formally start the function. Before I invite the President to give his welcome speech, I would like to introduce him. He has been with KEA from the beginning of this association and has been serving as President for the last 2 years. I would like to call upon the President of KEA, Mr. Thomas Wengel, to welcome the gathering. Respected Chairman, ISRO Dr. Somnath, my colleagues in the Executive Committee, members of KEA and family members, good evening. KEA, when formed, we had limited ambition of meeting once in a year, kindling the nostalgia after leaving Kerala. Every year, we used to have an Onam Sadhya, one competition on Attapookalam, Tiruvadira, and things like that. Over 3 decades, KEA has grown leaps and bounds in its scope. Today, we have many verticals to have sports activities, arts activities, social responsibility activities, as well as knowledge sharing platforms. One of the most satisfying activity what we could do last year is when we helped a young engineer who met with an accident. He was admitted in Manipal Hospital with a head injury. Every one of you stood up with very short notice, contributed magnanimously in such a way that we could pay the entire medical bill of that boy so that he could go back and recuperate. Friends, this fraternity has got potential to do much more. An organization of this kind needs to attract every single Keralite engineer who is residing in Bangalore. I urge everyone who hear me to help us in doing that by introducing KEA to your friend, your neighbor, your colleague, or whosoever whom you feel should be a part of this fraternity. On that note, I would like to get into my duty to welcome you all. I am honored to share the stage with Dr. Somnath, Chairman ISRO, and our chief guest. All of us are really honored to have Mr. Somnath and his daughter among our midst. I welcome Dr. Somnath for this august function. I welcome you, Madam, Mrs. Somnath also. To this August gathering. Thank you for coming.
I enjoyed every moment of working along with my team, which spearheaded the KEA activities for the last 2 years. I welcome Venu sir, who is our patron, who has been the pillar of KEA for the last 3 decades continuously. Sir, I also welcome Dr. Tom, who is our Vice President. Dr. Tom. I welcome Arjun, our General Secretary. I welcome Dr. Sharath. Dr. Sharath. I welcome Josam, our Social Responsibility in Charge. Dr. Sneha Prabha is our Women in KEA Secretary. I think she has gone to change. In addition, we have secretaries for sports and arts also, and our social responsibility team secretary is also is not present today. I welcome all of you, and most importantly, I welcome all of you who are gathered here, my friends and all family members, children too. Thank you very much. Thank you, sir, for that warm welcome. As part of our tradition, I would like to invite our chief guest, Dr. S. Somnath, Chairman ISRO, to inaugurate the function by lighting the lamp. The others on the dais may kindly accompany him. I request the dignitaries to kindly take their seat in the audience to view the presentations about KEA. To know more about KEA and its journey, we have a small video. Kerala Engineers Association, KEA, is an alumni confederation bringing together all the engineers in Bangalore who have graduated from various engineering colleges in Kerala. KEA was established way back in 1992 over a cup of coffee at the Indira Nagar Club. The intent was to provide
a platform for intercollegiate networking, also to help its members succeed in their professional and personal space. Around 2,000 engineers from more than 100 engineering colleges in Kerala are currently KEA members, making it a very significant engineering community of India's Silicon Valley. The KEA fraternity includes professionals from various private and public sector enterprises, entrepreneurs covering information technology, research and development, manufacturing, aerospace, defense, and biotechnology domains. KEA has a large pool of creative talent like designers, musicians, sportsmen, and writers of significant capability. The first annual get-together of the association was held in November 1992, befittingly at the Institution of Engineers in Bangalore. Each year thereafter, the annual day has been celebrated with great zest and zeal, with varied themes at different locations in the city. Ever since its inception, KEA has been relentlessly striving to fulfill its objectives through, but not limited to, cultural programs by KEA family members, performances by renowned artists, engaging talks by reputed speakers, and panel discussions and workshops on startups and entrepreneurship. KEA created KEEN, which stands for KEA Entrepreneurs and Experts Network, a separate entity offering business enhancement services for its members. Our association maintains an HR portal to facilitate its members, importantly, fresh graduates, to find the appropriate career development opportunities. KEA gives back to society by supporting organizations involved through philanthropic activities. During the last 2 years of COVID pandemic, KEA has been providing succor to the underprivileged and the needy sections of the society and migrant labor by distributing food kits. Our association members collected over 3.5 lakh rupees to contribute to the Kerala Chief Minister's Relief Fund. This was in addition to the several individual contributions. From 2006 onwards, KEA has been conducting BBC, or famously known as Beer, Biryani and Cricket, a fun and frolic event of inter-alumni cricket game. The other sports events conducted by KEA include Inter-Alumni Football Tournament and KEA Open Badminton Tournament. I hope it was an enjoyable, sweet and short video on the last 3 decades of KEA and its journey. Over the years, KEA has created different platforms to cater to various interests of its members. One of such initiatives is KEEN, KEA Entrepreneur and Experts Network. KEEN is meeting every fortnight to help others on their journey to success. I request retired Wing Commander Vaidyanath, President of KEEN, to give us a brief presentation.
Good evening, everybody. Respected Dr. Somnath, the chief guest of the evening, Mr. Vengal, the Vice President Tom, and Arjun, and fellow KEAns, it gives me a great pleasure to present what you heard in the video also, and what we have, kind of incepted this particular thing called the Kerala Entrepreneurs and Experts Network, which was formed way back in 2017. And this was conceived and it's conceptualized in the Institute of Engineers Hall, and that an ideal place. And subsequently we've been regularly meeting meticulously and with all seriousness for the past 5 years or so, twice a month. The main purpose of Kerala, what we call KEAN, is the objective was to collaborate between members and bring in bigger business opportunities, a development of complex projects, supports the startups, and enhance the best practice and knowledge sessions, and of course share amongst our KEAN members the various technical expertise, experiences, and other aspects. This is a few of our KEAN members. We are about 29 or 30 of them as of now, and we look forward for all the entrepreneurs who are in Bangalore to join KEAN. I'm telling the Kerala fraternity entrepreneurs. And I have a kind of, can you just go back the previous slide? Yeah, so the previous one. So our KEAN is mainly a consortium kind of a thing. We have around 1,000 crore turnover amidst all the entrepreneurs, and over 1,000 employees, out of which 300 are engineers. And our main purpose was to, our business cuts across mechanical, electrical, electronics, software, virtualization, consulting, and various, fields. Our ability is to deliver based on the target specs and the requirements, and the cumulative strength of all the engineers of KEAN is the main key success towards what we could, prototype and come out with a product which you see in the next, just go to the next slide. Yeah, you can see there on the right bottom, one who is Mr. Dinesh, who looks like Einstein, and Fenwick Thomas, from the Fenwick and Ravi, who we all put together, a few of us joined, and when pandemic started in March 2020, and we said, why not KEAN come out with a product? And we conceptualized, and we have come out with a ventilator. And I would like to proudly, happily say that, some of us who are involved with this ventilator are sitting here. In fact, Dr. Somnath, next to you, Bala, who is sitting, your college mate, is also a part of this project. And we proudly say that in a few months from now, our ventilator would be able to ventilate a patient. So that's the confidence which was, and none of us knew what is a ventilator. We kind of, because of the engineering fraternity, the knowledge, and the bonding which we had, and all these things started on a Zoom call because it was during the pandemic time, and that's how we are. And so we are, sharing values. We are proving our mettle, and we would like to, mention here that this product is going to be as good, or if not better, than the products of such medical nature which are coming from the European or the Western countries. Next. So, I don't want to take much time. We are into all these aspects of thermal engineering downwards to heat treatment to, name it, on even civil infra engineering, factory automation services, financial healthcare services, IoT, the whole gambit. That's the kind of, bonding which we had, and we brought the entire team together in this KEAN. Next. So we our consortium companies, we supply to Bell, HAL, NAL, the DRDO, and also to services to Airbus, Bombardier, Audi, Mercedes, Toyota, and more. Next. Yep, so I mentioned about this KEAN ventilator, designed to development and a working model in 18 months. A digital blanket for smart offices was another product. And 5G ecosystem strategy roadmap for which was another one, aquatic drone, and containerized IC units, which was from RINAC,
Mr. Sukumaran, who's, I don't think he's here, so his product, which you can see in many of the major big hospitals, and also Karnataka government has specifically ordered a lot of, it's a mobile ICU, and we also wish that our ventilator would get into that. That's another, wish list into that, but nevertheless, that's the thing. So our potential partnership, taking the cue, from the fraternity of KEAN, is with ISRO. As a consortium, we assure you that we've got the talent to make a satellite. If not component designs, prototyping, import substitution, special products, digital platform, or skill development and ecosystem consulting. That's a short presentation on KEAN, and would like to thank the KEA fraternity to having given us this opportunity to share with you all these things, and wishing you all a very good evening further. Thank you very much. Thank you, sir, for introducing KEAN to us. Last 2 years, all of you know that the world was quarantined. KEA could contribute to the society and the engineering fraternity in many meaningful ways. Mr. Arjun Sundareshan, the dynamic and ever-present General Secretary of KEA, was the main key to it. I invite him to take us through the last 2 years of KEA. Thank you. Good evening, everyone. KEAയുടെ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കുക എന്നൊരു കർത്തവ്യമാണ്. അതിന് മുമ്പ് 2 വാക്ക് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് കടക്കാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2 കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മുടെ പ്രസ് സെക്രട്ടറിയായും പ്രസിഡൻ്റായും ഒക്കെ നമ്മൾ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു അജണ്ടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നല്ല പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇരുന്നപ്പോഴാണ് കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി വന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരും ഒരുപാട് പേർ ഈ ലോകത്ത് വിട പറഞ്ഞു പോയി. പലരുടെയും ജോലി നഷ്ടമായി, പലരുടെയും വേണ്ടപ്പെട്ടവർ പോയി, നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടപ്പെട്ട പലരും പോയി. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ നമ്മൾ നാളെ മരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പോകും എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാടിലായിരുന്നു കുറേ കാലം ജീവിച്ചത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരിലെ ഒരു 100-ൽ പരം സംഘടനകളുള്ള ഒരു സംഘടനയെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊരു ആലോചന വന്നുകയും, ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ എൻജിനീയേഴ്സാണ് എല്ലാവരും, നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാ പരിപാടികളും ഓൺലൈനിൽ കൂടെ ചെയ്തുകൂടാ എന്നൊരു ചിന്ത വരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഓരോ പരിപാടികൾ നമ്മൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തത്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ്സ് 2 വർഷക്കാലമായി നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്ത മെമ്പർഷിപ്പ് ഡ്രൈവ് ലോഞ്ച് ചെയ്തു. QR കോഡ്, വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, യൂട്യൂബ് ചാനൽ, 17ഓളം വെബിനാറുകൾ കേരളത്തിലെ പല എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലേക്കായി എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു. ഒരു പക്ഷേ KEAയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി പല എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലും NSS വഴിയും IEEE വഴിയും ഒക്കെ ഓരോരുത്തരുമായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ KEA മെമ്പേഴ്സ് തന്നെ പല സബ്ജക്റ്റുകളിൽ, പല വിഷയങ്ങളിൽ വെബിനാറുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഓരോ വെബിനാറുകളിലും ഏകദേശം 100 കുട്ടികൾ വരെ പങ്കെടുത്തു. തീർച്ചയായും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു 2 വർഷക്കാലം ഞങ്ങൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. സമൂഹത്തിനു വേണ്ടി പല ന്യൂസ് ചാനലുകളുടെയും ബാംഗ്ലൂരിലെ മറ്റ് സംഘടനകളുടെയും കൊളാബറേഷനോടൊപ്പം പൊതുജനങ്ങൾക്കായി 8 സെമിനാറുകൾ, ഓൺലൈൻ വഴി സെമിനാറുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിനും ഈ ഒരു കോവിഡ് കാലഘട്ടത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിലെല്ലാവരും മാനസിക പ്രയാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെ ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എൻജോയ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഫേസ്ബുക്ക് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഏകദേശം 14 പ്രോഗ്രാമോളം കഴിഞ്ഞ 2 വർഷക്കാലമായി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. കുട്ടികളുടെ ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാമുകൾ സാധിക്കുകയും അവർ പ്രൈസാണ് ഇത്തിരി നേരത്തെ നമ്മളെല്ലാവരോട് നൽകിയത്. 12 പ്രാവശ്യം കോവിഡ് റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റി, അതായത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കിട്ടാത്ത ആൾക്കാരെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് പൈസ കളക്ട് ചെയ്ത് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും എവിടെയാണോ ആവശ്യം അവിടെ പോയി നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സ് വേണ്ടവർക്ക് സാധനം കൈമാറി. ഓൺലൈൻ ചെസ് ടൂർണമെൻറ്റുകൾ, മറ്റ് മീറ്റിങ്ങുകൾ, ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ്സ്. ഞാൻ വേഗം ഒന്ന് സ്ലൈഡ് ഒട്ടിച്ച് പോകാം. ഇത് ജാനുവരി കോവിഡ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമ്മൾ നടത്തിയൊരു ന്യൂ ഇയർ പ്രോഗ്രാമാണ്. നെക്സ്റ്റ് എൻ്റെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ്, അത് കഴിഞ്ഞ് നടത്തിയൊരു വർക്ക്ഷോപ്പ്, ഫുട്ബോൾ, നമ്മുടെ പുതിയ വെബ്സൈറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത്, അത് കഴിഞ്ഞ് നടത്തിയ വെബിനാറുകൾ, മ്യൂസിക്കൽ ഷോ,
KEA റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മുടെ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഓൺലൈൻ കോമ്പറ്റീഷൻ, ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവുകൾ, പ്രശസ്തരായ ഗായകർ, ക്യൂസ് കോമ്പറ്റീഷനുകൾ, വെബിനാറുകൾ, അഗെയിൻ ഡാൻസ് കോമ്പറ്റീഷൻ, അഗെയിൻ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ്, യോഗ സെഷൻ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലെ പല വിദ്യാർത്ഥികളായി നടത്തിയ സെമിനാറുകൾ, ഓണം സെലിബ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ 2020 ഞങ്ങൾ ഒരു ഓർഫനേജിലെ കുട്ടികൾക്കായിട്ടാണ് നൽകിയത്. ഓൺലൈൻ സെഷനുകൾ, മ്യൂസിക്കൽ ഷോ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട SPVക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടൊരു സമർപ്പണം, ഓൺലൈൻ സെഷനുകൾ, മ്യൂസിക്കൽ ഷോ. ഇതാണ് ക്യാമ്പസ് ടു കോർപ്പറേറ്റ്. തോമസ് സാർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പല കോളേജുകളിലും കുട്ടികളുടെ സ്കിൽ എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ പല എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലും എത്തുകയും പല കുട്ടികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ഇനിയും നമ്മൾ ഒരുപാട് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, ചെസ് ടൂർണമെൻറ്റ്, വെബിനാറുകൾ. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഓണം ഞങ്ങൾ വേറൊരു ആശ്രമത്തിൽ അമ്മമാർക്ക് വേണ്ടി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു. ഇതാണ് തോമസ് സാർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ്. ഈ വർഷം 2022 ആയപ്പോഴേക്കാണ് ഈ ഒരു ന്യൂസ് വരുന്നത് ഞങ്ങളിലേക്ക്. അദ്ദേഹത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും വലിയൊരു ബില്ല് KEA ആൾക്കാർ വഴി തന്നെ ആ ബില്ല് കുറയ്ക്കുവാനും ഞങ്ങൾ പലരും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കണ്ട് ആ ബില്ല് പേ ചെയ്തു. നാട്ടിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നിപ്പം ഏകദേശം പുള്ളി റിക്കവറായി വരികയാണ്. അതെല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ 2020-21 ഞങ്ങളുടെ ടീം, 21-22 ടീം. താങ്ക് യു. Thank you, Mr. Arjun, for that wonderful report of the last 2 years. Now it's time for the most important and eagerly awaited part of the function, the address by our chief guest, Dr. S. Somnath. Who else would be the right person to do the honors to introduce him but one of his own college mates? I invite Mr. Sam G. Jacob to introduce the chief guest to us. Good evening, one and all present here. I feel really privileged and honored to have this opportunity to introduce and welcome my batchmate, our chief guest, Mr. Somnath. Most of us know that Mr. Somnath has been serving as a leading scientist in India for almost 3 decades from the time he joined VSSC. And in recognition to the contributions he has made to the nation, the government of India has honored him with the most coveted position in the Department of Space Research, ISRO. He's been appointed as the chairman from this January onwards. And we, as the batchmates, the college mates, and the engineers from Kerala, are really proud of Mr. Somnath. And many of my friends from Bangalore they were, asking what makes this out of the chairman who has been donning this position, half of them were from Kerala engineering colleges. So I don't know. So we are really proud of another person, and we hope that he becomes another be Abdul Kalam or more than the next president, who knows. We wish you all the best, Somnath. So a few points what I recollect from our college days and our, see, from 1980 to 85, we had a 5-year, course in the TKM Engineering College, Kollam.
He was the gold medalist in the mechanical division or the branch those days. And I remember he was a very focused and very straightforward and very humble person. We all remember very focused on his studies, and that's why he could bag the gold medal those days. And after that, I think he joined VSSC in the 1985, immediately after the college. And after that, he has done his master's in Indian Institute of Science, Bangalore. And there also, I understand that he bagged the gold medal again. Am I right? I think I've read in the, yeah. So he has been bagging gold medals all the way through. And I think we have the right person at the top of our space research program in India. We wish him all the best. And it's really privileged. We are all waiting anxiously to hear from you what's your vision, your mission, and your ambitions, or the advice to the younger generation. Please take the dice, all of you, please. Thank you so much for that introduction. And thank you for bringing me to your family of KEA. I didn't come here as a guest of honor or a chief guest of this function. I really came to become member of KEA. So I want you to make me part of this your family. I believe the family is a very big one. You said around 2,000 members. It's really huge. If you look at the Malayali engineers, Kerala engineers here, I think it must be much still bigger. I think many of them have not joined your family yet. Today you gave a call for them to be maybe to induce them into the becoming members of this KEA. All the best to you, and I hope that they will one day become much more stronger. And maybe in this program also more faces will come. I had a different goal when I accepted this invitation, primarily to find out where my friends are really. I know my classmates, sometimes my seniors, maybe a few of the juniors must be here and around Bangalore. So to find an opportunity to connect them, I thought this is a very good occasion, and also to find out who are actually into entrepreneurial activities, into business, industries. I also had the opportunity to see what you are doing in KEEN. So really I find it as a great opportunity for me to connect it to the family of Kerala-based engineers. And I am sure that from now on, the connection can be expanded and made fruitful for all of us. So I look forward to that. Coming to space program, I know that I have been now moving to Bangalore after spending almost 36 years in Kerala, and that too at Trivandrum for a very long years working there, and then moving to Bangalore at this age, because very close to retirement. It's a little bit difficult, and I am getting accustomed to in the last 3 months also. My family just moved in only maybe few days back, almost a week back. So they are also trying to find out who are there to get connected to. So please give them a company. So let them also feel at home. Coming to Bangalore and then working here, I have been coming here regularly from 1986 onwards, especially to this area. HAL is so familiar to me. There is an aerospace division at HAL. And ever since this facility started working for space program, I used to come here to manufacture all the rocket parts. And they are doing a lot of work for us. Most of the PSLV was originally built here. Ever since that hardware drawings were prepared, I used to come here and work with the team in HAL to tooling, designing, manufacturing all those rocket parts at HAL. Later, PSLV was over, then GSLV came, and I became the project director of GSLV Mark III.
I have been steering building new facilities in HAL, like building facilities for GSLV Mark III hangars. Many of the hangars that you see here in HAL were funded, and in fact, I had a little bit of role in constructing all of them here in HAL. And the recent addition to HAL was the cryogenic engine manufacturing facility. It's something like a 300 crore investment from ISRO. When I was the director of Liquid Propulsion Center, I started the program, and the facility is just going to be commissioned, where we are going to manufacture liquid engines as part of the HAL's business plan. So that's also going to come up. So I really connected to HAL for long years. And I also want to tell you a secret. I was selected for HAL once. I came for recruitment here. And in fact, I got an offer of appointment, and I didn't choose that. I went to ISRO. So, but then destiny took me to work with HAL for long years. Anyway, I'm really happy and proud to be at Bangalore, and also to be part of ISRO family, and to work as chairman for next 3 years. That's the tenure they have given me. And I look forward to contributing in my might to build the space ecosystem in this country. Probably you are aware that the ISRO and space program in this country is going through a transition now. Last year, maybe almost 1.5 years back, government has announced the space program is going through a reform process. Probably you are all aware that the public sector undertaking itself is undergoing a transition of disinvestment, and government says that lesser and lesser governance is what is needed, and the business should move to people who are better equipped to do this. But somehow I believe that ISRO as an organization has done fantastic outcome has it produced in the last many years, from creating from nowhere to something that we can all be proud of. But that being proud of and being complacent is one part, but then how to take it forward in the coming years, where the economy of scale of space activity can be substantially increased. We are being fully funded from government today. 15,000 crores an annual funding for us is nothing great. And we realize that this 15,000 crores a year must be increased to something 50,000 crores a year, maybe a few lakh crores a year. If that has to happen, then private equity has to come, private entrepreneurs has to come in, they have to find out where there is a business, and they should also be in a position to create space ecosystem in this country, not at Bangalore alone, but across the country, so that, and also find business opportunities outside the country. Unless this happens, no, this cannot survive for long. This we have very clearly understood, though we are very proud of the system, proud of the organization we have created, but this is the time to make those changes. So I am given that responsibility, so it's a very different role now. Find out who are going to come to space program, especially industry, startups, support them through various forms of support system that we have created. So a lot of issues within the organization also. So we are going to bring private companies to work with ISRO within the campus, make use of the facilities available to them, spare them at a cost, encourage them to develop new systems. And this is a cultural shock for all of us working in the organization. And I need to make sure that this transition happens very well, while keeping the morale and the research aptitude of the entire community. So this is a big challenge. I believe this can be handled in next few years or so, and make a smooth transition. And also to show to the government that we are more into business, not to be just for services alone for the governmental sector, but to the entire community, to create business, to create employment, to create larger opportunities for all those who aspire to be in space program. Indian space program has been really a motivational space program. No, any youngster, a boy, a girl, you ask him whom you want to become, they will immediately just say, I want to be an astrophysicist, or maybe an astronomer, or maybe a space traveler. So you will find all of them younger, at the younger years. But once they grow up, things change, of course. But I used to remain as an enthusiast in space ever since I was a young boy. And I had an opportunity to study in KEA College of Engineering. Even while I was a student, I was interested in space. In fact, I still remember I took an elective of propulsion, which was not offered in the college at that point in time. And there was a professor or lecturer at that time willing to take that elective course. And 15 of us took that course. And 5 of us joined ISRO.
because of that enthusiasm and interest that we all of us had in space program. And some of them you may know, and they are here. James, I don't know, James is here. He's not a part of he has not come, okay. So, along with us, many of our mates from other colleges, because there were only 5 engineering colleges at that point in time. Not many, hundreds of them were not there. And along with me, from CET and Palakkad, Kodamangalam, REC, colleagues were there with us. And many of them left in the midway because space program was going through a very turbulent times when I joined ISRO. There were failures of ASLV at that point in time. And we were even critically looked at that point. Always see launch vehicles where you are building. And there was the IT boom happening at that point. Bangalore was just coming up. Techno Park culture was coming up, and many people were learning new skills of software and moving on to industries. But I happened to be a safe place seeking person, so I continued to remain in space program. But probably it paid off. Later, we had successes of PSLV, and we could develop many more systems, rockets, spacecrafts, and create certain amount of impact in the society and also general appreciation of whatever we do. So I have seen both of the life in ISRO being critically looked upon and also being hailed as somebody successful. So really a good feeling last many years. So, and now going through a different role and agenda. So it's very interesting. Now coming back to KEA and Bangalore, I believe that Bangalore has an advantage in various ways because it's a place where entrepreneurial capabilities are really honored, and you will be having an opportunity that can be always found out through this collaborative work. I think you may not be collaborating with Malayalis and Keralites alone. Your connection will be much more bigger. But at least for the purpose of KEA, I think you have a 29-member strong community. I'm really happy to see that you are created a 1,000 crore turnover enterprise amongst you. I believe that you will be able to grow it further. And let me offer that with the skills and opportunities, whatever connection that we can get to space community, not only for ISRO, but also for all those new actors who are going to come in, I will strongly recommend KEA to them and always seek some support or help from this community. Maybe I will learn what you really have capable of and should direct some of those businesses and industries to be connected to you. I think that will be one of the top agenda that can be derived out of the interaction today. But coming to more of the family connection, I believe that the family is a very big family here, 2,000 members and their members, their spouses and children. It's a huge one, I believe. So accept me as one of you for the next 3 years. Maybe I will continue in Bangalore. I don't know how the destiny will take me. There is no specific attachment to being in Trivandrum or in Bangalore. It's all the same. My daughter is studying here in the Indian Institute of Science, and my son is also working in a company here, all virtual. So they will slowly become out of Kerala. So that way I will, after post-retirement, I must be finding some place to stay here alone. So thank you once again. I don't want to extend. I believe that I don't have to make any great speech about what all the space program is and what our accomplishments are. But then I leave it to everybody for any interaction if you want to ask any questions. I also feel very proud that in your presentation of the last many years of your existence, 2 of the Malayali chairmen were there along with you. So I'm very proud to be part of their legacy. Dr. Madhavan Nair and Dr. Radhakrishnan, I saw the photos here. So I'm really happy that I am also joining there with them as Keralite chairman of ISRO and also being part of KEA. Thank you so much. All the very best to you. Hello. Good evening, Dr. Somnath, and
My name is Satish Rao, and I graduated in 1983. 2 years your senior. I'm glad you remembered me. So I do have one question. Before that, I must tell you, I have ISRO and space in my blood, like I told you. My father retired as a chief engineer in ISRO, and most of the facilities you are seeing now were probably built by him. So this question is not critical of ISRO, but I need your help in answering many of my friends, and I'm a social worker, so a lot of people know me as son of a ISRO person. So the question goes like this. Again, it's not critical, I must caution you, but I do need your help in your answer to help me to talk to the outside world. Roti, kapda aur makan, or a fellow Indian citizen on the lunar surface far away. So roti, kapda aur makan, or an Indian on the moon. How do I answer that? Very good question. Before that, you need to realize what is India. See, India is not a very small, poverty-struck, backward-looking, having no ambition country. It is not. If you think that the poor people are your top agenda and talking about hi-fi things is not something for you, I think you are nowhere to live in this country. Let me tell you, you understand the little bit of economy of this nation. I believe that you know the budget outlay every year. It is, maybe I may be wrong, but at least please remember, the budget outlay, annual budget outlay is something like 15 lakh crores. Maybe some of you maybe want to correct me, you can correct me. Our defense budget every year is 3 lakh crores. And our outlay for Manrekha, that is our Rajiv Gandhi Rozgar Yojana outlay, which we give money to villages for doing work in cleaning the roads, etc., is 50,000 crores. Our oil sector is one of the very strong ones to drill and find out oil in Tungabhadra, the Kaveri basin. Every year we spend 30,000 crores and drill and find out nothing. Okay. Why I said all this is only to get the scale of money that is there and the possession of the country. It is a 15 lakh crore worth economy every year. Maybe it's increasing substantially. And also understand that we are building today the roads at enormous pace. And the money of investment that goes into construction of roads is in 10,000s of crore, maybe in 3 months or so. And you know what is the space budget? Is 13,000 crores annual budget, 13. And for going to moon, we spent 600 crores. And all these 13,000 crores the work is done in industry. 85% of the money goes to industry for production, manufacturing. It creates jobs in industry. It comes back in return. So if you really look at the economy of scale and then going to moon, I think, I also want to say 13,000 crore is what percentage of our overall economy. You can put the percentage. It doesn't want to go into percentages. But if you're really on absolute terms, this is a scale of operation. Actually, we are peanuts compared to what other nations' space program they spend money on. Every rupee that we spend in ISRO program is critically looked at. Is there any other way that we can spend this money? Or is it enough to spend the money? Or the need aspect is questioned left and right. Even to build a building there, even to put a wall paneling, we ask the question, can we do without it? So this is the style of functioning of the organization. And in such an organization, the development costs are exceedingly low. I was a project director of a GSLV Mark III rocket development program. The development program cost was 2,500 crores. And we were able to achieve that development in 2,500 crores, with including making 3 rockets, testing them, and successfully flying them. If you compare the similar rocket that was developed elsewhere, it is 10 times costlier than that. 2,500 crores, you can never make this.
Then people ask how it is possible in India, how they are able to do it in such a high cost. The cost of development is very, very high in Europe or US for anything that you ask. But in India, we were able to do high-end technology development at substantially lower cost. Now, having said all this, still you can ask the question, why you want to go to moon, put a mission that will solve the problems of poverty, water resources, natural mapping, etc., etc. We are doing it. Out of the 13,000 crores rupees, 10,000 crores for only such programs. Most of them are national programs, and most of them are servicing the administrative, governance, and disaster mitigation linked and service sectors only. Now, you ask me, after having achieved all this, our young boys and girls like this doesn't want to say our country also went to moon? Do you want to see their pride in them, in having the capability of this nation to stand and shoulder to shoulder with other nations who have an ability to go to Mars and succeed in the very first attempt? Don't you want to see the pride in your young boys? So I will tell you why we do all this is not to see that there is some little bit of dust and little bit of rock on the Mars. We also found out there is something. But then making contribution to science for a nation like India is important. Like the fundamental contribution science are being made by only Americans and Europeans, and we don't want to contribute anything. Whatever they find out something, we will copy it and learn it here. Don't want to make any fundamental contribution to science and exploration. If you believe that is what this country has to be, then of course you don't have to spend anything. Be silent, be subservient to what they do, observe and learn from them and be happy. You will continue to remain the 10th country of the world. If you really want to become the first country, and if you at least you have an ambition to become the top country of the world, you will do that much of investment at least. Am I fair enough? Yeah, thank you so much, Dr. Somnath, for providing some highlights which will probably help me in countering some arguments that you yourself brought up. But I must tell you again, I am a product of ISRO. My father retired as ISRO chief engineer. My younger brother did his job. His first job was in ISAC, you know ISAC. He did his MTech in US and he applied for a job. He got the job not because he was an MTech from US, because he was a product of ISRO Satellite Center, Bangalore. He got the job because of that. And lastly, I was not a front bencher or a rank student like you. I was busy in sports and politics, as you know. But believe it or not, my first job in 1983 or 84 was in an ISRO project. I'll tell you the name of the project, and that launched me and my career. That's why I'm here today. The project was called Use of Mercury Vapor in Ion Thrusters for Satellite Propulsion. This was the name of the project in 1984. I have never forgotten that name. That gave me another job, America, Africa, Canada, and I'm back here. But I was forced with this question with many of my friends knowing me as a ISRO product. What do you say to this? So thank you for giving me some pointers which will help me to counter them. And I will, of course, back ISRO to the hilt. And on behalf of Bangalore, and I'm a Kannadiga Bangalorean, I extend a very hearty welcome to you on a personal note to Bangalore. Namaskara, Karnataka ke swagata to you and this. Thank you. Thank you. My name is Jayakrishnan. I am from the same batch 1985 from College of Engineering Trivandrum, EC, where 1/3 of my class joined ISRO. And then, I see still, some 10 more members are in various sections, heading various sections. So my question is, you were talking about ISRO, undergoing a transformation. That means, startups are going to get in, and then private industries are going to play a major role now. But looking at the culture, because ISRO, if you look at the attritions were pretty low. Maybe IT boom, could have taken out some amount of people, but people like you remained all the way through, and that is the reason for the quality of your programs.
So once it goes to the private industries and startups, if you look at the startup ecosystem at this point, everybody wants to create a proof of concept, functional prototypes, and they want to exit at the earliest getting money. But for a program like space, it's a mission critical program where you need engineering, rigor in all the things that you do. So how do you think whether this engineering rigor, how do you ensure that the startups have got or these private industries have got? This is like a baby you hand over to someone, and if the baby is put down, then the whole programs are going to go for a toss. So how are you going to ensure that the amount of maturity that is required for space programs are going to be built in these various entities to which you are going to transfer? Thanks. Okay, your question contained many aspects, so I will start from the first one. Why people stick to organization like ISRO? Though the remuneration may not be very high, it's a governmental job. And those who are ambitious enough to make huge money, this is not the place for you to stick to. And there could be many other reasons that your boss was not good, and you found that it's not your cup of tea, and you want to leave still. All this happened to us as well when we were youngsters. We were also disappointed at that point in time. Many people left at that time. I said about the IT boom. I also wrote civil service exam. I wanted to write civil service exam and get away. Some of us succeeded. The VP Joy, who is the chief secretary today of Kerala, was an ISROite. He joined along with me on the same day at ISRO. He got IAS and he became the chief secretary. And there are many others who went into other services as well. And many of them became good at in business. But many of us stayed back was because of a different reason. Not because that we were not ambitious, not because that we had no other opportunity, but we were mentored by great men. And that made an impact on us. Because you would have heard of Dr. APJ Abdul Kalam and the person who he was. And the person, Kalam, was such a magnetic person that those who worked with him became another Kalam, nature. So after Kalam left ISRO, by the time I joined, he was no longer there in ISRO. He went to DRDO, and he transformed the DRDO also because he had that personality. But all those people who were working with Kalam happened to come to my team, or I joined that team, because they were small Kalams were there, plenty of them were there. Their approach to work and approach to mentor people were so fantastic. Because I can tell you, when I was writing my civil service examination, my boss, who was Mr. Ramakrishnan, he came to know about it, that I am writing civil service examination, and he never wanted me to go. So he will make sure that he knew about it, but he didn't speak to me. He came and then ensured that I am loaded every day with additional responsibilities. Okay. And he will ensure that I will not get leave. He didn't say that don't write or never objected to it. And after my mains exam was over, I didn't get a call for interview because I took only 2 days leave to write a civil service examination. You can imagine that I will not get through. But still I made good marks. I was narrowly missed my interview call, but mains it was good. Then he found that I didn't get. He came to me and congratulated me and said that fantastic that you are not leaving us. So, but it's only an incident, but the way he treated us, he gave us responsibilities at a younger age. He allowed us to work in a team in a manner I cannot explain how the culture of the organization, it may not be so everywhere in ISRO it may not be so. I was fortunate, and there are many others who were very fortunate to work with at least such people who are mentors of great nature. They allowed us to take responsibility, allowed us to take decisions, do work in a manner that we saw things taking shape as we wished. We were not experts in engineering. I can tell you space engineering is really a very difficult one. Though what we studied in college, we knew some of them, but when we went into the site and started working, we realized that we knew nothing about it. And it has to be learned from people who have burnt their fingers in making failures after failures. I too did a lot of trials and
tribulations, and then finally ended up in failure in rocket launches and even tests. So many failures. Nobody commented bad about us because they said you make failure only because you tried something. If you never tried that, you wouldn't have even made that failure. Those who did never made any failure, never made an attempt. So that's why it didn't happen. So this was a type of culture inside the organization, allowed us to work and then create all those systems. And we were so happy about it. We were working sometimes 12 hours, 14 hours, 16 hours, getting nothing, only some masala dosha in the evening they will give, nothing more than that. But we never got an overtime or extra payment, nothing. I think such people only created the organization at that point in time. So it is the type of, the feel that the organization created within you enabled many good people to stay back and create what you see today. I am maybe an example, but there are thousands of others who would have got the similar feeling. They will talk about it in their retirement maybe. So that is one part of it. The second is question is about the startups and how you enable them to do similar work. See, I will tell you the recent example. A person well known to you has joined space program recently. Pavan Goenka, you know him? Many of you may be knowing him. He is a legendary person who worked in Mahindra and Mahindra, and he is the person who created all those Mahindra vehicles, which is international class. After retirement from Mahindra, he was sitting quiet at home, and government has now appointed him as the chairman of InSpace, which is a new organization under ISRO, in the Department of Space, to mentor the startups and space activities. He joined recently, just 3-4 months back. And he happened to come all over ISRO's organization. He happened to visit some of the labs and discuss with all of us. And he tells today, I never imagined what ISRO is. Working in automobile sector, he believed that they are one of the top engineering concerns of this nation, and never realized what type of potential is there hidden inside the organization. I made him visit all the laboratories and places where we design, make products and engineer them. The rigor that goes into every nut and bolt and screw, materials, manufacturing, testing, qualification, it is tremendous. And this culture of us is what makes it succeed. If you go very casually approach any engineering problem, it will never succeed because we never get a second chance. If you build a car and then you want to bring it to the market, it would have already traveled thousands of kilometers across the length and breadth of this country. And then you would have checked it, its suspension system. It would have undergone so many real field tests. Rockets technology is something which can never be tested in real life, real field situations. The very first launch, it has to succeed. That means thousands of parameters, our understanding of the whole engineering of it must be so close to perfection, then only it is going to succeed. So it is a culture that we have created internally. The culture is cynicism. I can tell you, we talk about failure all the time. Whatever you do is bound to fail. This is what we say in reviews and discussions. And we will ask the designer to prove why it will not fail. So this question is continuously asked by people who are writing software, who are designing system, you are looking at aerodynamics, control, whichever domain that you are, you need to ask this question again and again and again. I can tell you this is not high-end engineering. It is maybe sometimes much less complex than a mobile phone technology. But then the rigor that goes into building it is much more punishing. And that punishing rigor is what makes it succeed. And you need to tell all those startups and industries who come into space sector to become that nature. See, the type of manufacturing, when we do a steel motor case, we build the type of X-ray and entity that goes into it is so much, you will become fed up with it to some extent. You start from the raw material, the steel, you take the ingot will be X-rayed, then it will go through forging to make a ring, it will once again done UT, then it gets into sheets, foam, sheet 100% ultrasonic testing is done, goes into welding, the welding is tested in such a manner that you don't even have a doubt that there is a small flow sitting which is a certain size. So when you get the product, you are 100% sure it is bound to work because the margins are so thin. This structure, when you look at this whole building, probably the civil engineers here may be realizing the type of margins available. It must be 3 or 4 or 5 sometimes. The rocket is made with only a margin of 10%, 0.1.
So when you talk about margins of 0.1, it means that your understanding of the structure and the way it's going to work in the real life situation is almost perfect. So the perfection is what makes it work. So I believe that this is a culture. It is the way that you won't learn it in colleges or schools, but it has to be learned in practice. And this came today morning, maybe yesterday, I happened to meet one of the lead designers of my times, Sri Perumal, who retired now, must be 70. He came there for a retirees meeting. And he told me the type of failures they were encountering during 1970s when they were designing the first of rocket motor cases. Every test, it will blow away. I wondered, today we design something, it never blows away. The very first attempt, it is successful. It has come out of hard learning. I believe that the hard learning is to be transferred to those new people who is coming into space sector. And when they understand it, I believe that they will also be successful. My friend was talking about the moon experiment. So this is the last question, quick question. So do you think science communication in our country is really happening? Because scientists are there in the lab and they get the joy of proving things in the lab and launching pads and things like that. So the common man doesn't really understand what's going on. So do you think by improving science communication that my friends issues can be resolved? So maybe that's where KEA sort of communities can help. Maybe we can be the communicators of what you are doing to the public, because we have servants at our home to various people who ask this question. So maybe you could train us to be better communicators. We can take the messages from you to the larger audience. That's all my point. No, I want to tell you, Indian Space Research Organization is not a science organization. We are an engineering organization. So there is a small difference between a science organization and engineering organization. We don't work on fundamental science or fundamental physics or fundamental chemistry or biology or any of that nature. We work on applied sciences. But there is, of course, fundamental finding coming out of the applied work we do. For example, finding water on the surface of moon through the Chandrayaan-1 was a great discovery which couldn't be happening without the instruments that we put in. We also look at evolution of the universe. We also look at condensed matter physics, all those stuff. But the real work of space program is into applications and into applied engineering science activity, not into fundamental. Now, your first question on the science communication, I do agree that it is really lacking in this country. But for people like Yashpal, who used to come to TV and then talk about science program beautifully in Doordarshan times, probably those who have seen Doordarshan maybe remembering Professor Yashpal, who was once the director of Space Application Center, and he was a very renowned TV personality at the early years of television. Maybe my daughter also may not know him. Yashpal passed away, but then his times were the times where I used to watch TV and then understand science. But today I don't see people of that nature able to communicate, like Richard Attenborough in one of his famous TV serials talking about the Earth as a natural, what do you say, wonder. He has been presenting so many series of Attenborough's videos. Really, and I also remember my younger days, I used to read a lot of Malayalam science books. At that time, there used to be a magazine called Eureka. I don't know how many of you. And then Shastra Gedi, Shastra Keralam. Some of you would have read all those Malayalam science magazines, which actually I got inspired and learning and science at that time from those magazines. But today I don't see much of those articles coming or writing about what is happening in the science world for young generation. It's a very, very sad thing, because their interests are in something else, not on the true science and true science understanding of it. But of course, we don't have to be disheartened by it. There will still be people who will be really interested in it. They will explore the way and then find out their path. So I do agree that science communication expansion is very much needed. And we are also trying our best to do that through various programs. We have recently launched a program called Yuvika, Young Science Training Program, where we are inviting 150 students across the country through a test and brought to ISRO. 2 weeks of training is given to them on space technology and future space, to build that to future space scientists, etc.
We also create a lot of exhibitions and talks across the country on space programs through our scientists go around and do this as a routine. Last year, probably 7-8 lakhs of students were addressed by our engineers and scientists by traveling to various schools across the country from different centers. So we do all this activity, but this is only still a small segment only we can touch. We cannot touch across the country. Maybe our social media and other methods are to be used to reach it up to more of students to get them interested in STM, science, technology, and other mathematics and physics, etc. So I agree with you, but I don't have a solutions right away. But other than to work with the district schools and panchayat schools and create right type of science teachers, I can tell you that it is not an organization that can transform. It is only teachers working in primaries and secondary schools really can create scientists. So the work has to be done only in schools. If you can have a very good physics or a mathematics teacher in school, your life will be transformed. I can tell you, all of us, I still remember about my mathematics teacher, Paul Sir, who asked the right type of questions at that point in time. Also, I still talk about my physics teacher in school, Rajendra Babu, who passed away recently. My biology teacher also, I remember with each of them because of their way they taught us science. Not only me, I think I come from a very village school. At least 3 of my classmates became engineers. Never ever happened in my school. Engineers never came out of my class because it has only 20%, 23% SSLC pass at that point in time. It is just because of those teachers we became engineers and come up in life. So I believe it is only through schools this wonder can happen. Adopted a couple of adult tinkering labs. Today there are around 9,500 schools actually. That's a great initiative. What you correct. Yeah. Okay, how much time we have? Because I may be taking too long a time. I just wanted to ask. No, it's okay. ISRO is doing a lot of fantastic work at a substantially reduced cost compared to many other developed nations. What are your plans to really market these technologies or to the world? You have any plans to do that? See, the world works in a different way. There are many other forces other than what you see outside. For example, you have a beautiful rocket in India. We have a GSLV Mark III rocket. There are other rockets in the world. There is Titan in US. There is an Ariane rocket in Europe. There is Soyuz in Russia. Why people should come to India? The reasons are many. It is not because that there is a rocket that they should come. And our technology is no inferior or superior to them. Their technology is equally good. For example, the SpaceX rockets are as good as our rockets. So if you really look at the whole of the activity in space sector, I cannot say one is superior to the other or the other is inferior to the other. If you are to be on equal footing, what we do in space program in India is almost equal to what Americans do in their space program. In terms of technology, in terms of scale, it may be different. In terms of technology level, unless you are on par, you will not be able to launch satellites. So now if you are to really market our products in the public, globally, the biggest challenge is geopolitical conditions. If somebody has to come, if a US satellite has to come to India and get launched in India, it is very difficult. It is not going to happen. Because there are so many controls and regulations that prevents them from doing it. It is equally true in case of European countries. If they want to launch a major satellite for them to come to India and launch, it's very, very tough. Only if they face problems with their launcher not available at some point in time, they may approach you. From China, you are not going to get any. And from Russia, you are not going to get any. So then where are the markets for our space activities? So this is a big question. So even if you do a cost-effective, fantastic space program to become globally competitive and offer as a solution to the world, it is controlled by various forces like geopolitical situations and other connections that India has other nations. And I want to announce you here, though it is already announced in paper, last week we signed a contract with the OneWeb.
Bharati Airtel for 900 crores of rupees for launching their satellites. The whole discussion, I went to Mittal, Sunil Bharati Mittal, and met him, and then said that we are going to sign a contract. In just 1 week, we finalized a contract and signed. So our two rockets, GSLV Mark 3, two of them are going to be sold to them for launching their satellites, which was scheduled to be launched in Russia because of the Ukraine-Russian war. There is no launcher available. So they are forced to come to us and get it launched from India. This September, we are going to do that launch. So it is a geopolitical situation that changed, and so we got a market. And these two launches will open up another 5 more launches. That brings us at least something like another 1,000 crores, 2,000 crores of money. So it's really interesting to get such offers when certain changes are there. Only thing we can do is to be ready and then work on it for a long time. You may succeed, but at least you can tap what are locally available. Indian market, definitely we can have. Another technique is to create a local, across the country, we have to create a space alliance. That is, look at countries which are nearby and whether develop space activities there and make them a captive market of ours. So it's not only for providing launches, we can create satellite applications to them, also create some ground infrastructure like ground reception stations, transmission systems, etc., and create a market for them. So by working on various fronts, like external affairs ministry has to be in place, then commerce ministry, so many people have to be connected to do this business. Simply technology alone will not allow you to market it. So we understand that. In fact, I started discussion with various people in government to create such ecosystem, because once private companies come in, where is a market for them? It's a very big challenge. I also want to tell you that we need to have good policies. For example, when mobile phones came to country, which sector of the business benefited? Of course, the mobile operators benefited, correct? Mobile manufacturing companies, there were none in India. Now only somebody started building mobile sets here. All the ground infrastructure which are thousands of crore worth, like the towers, the antennas, the transmission equipments, the connection equipments, everything was imported. Not a single item was manufactured in this country. We should have done that work while allowing them to come to India. If somebody was providing service, they should have been forced to build those equipments in this country. Otherwise, they should not be allowed to be providing those services. If you had done that strategic decision at that point, our country would have been one of the best in case of mobile service, in manufacturing, hardware manufacturing, and that business. We didn't do that. In space sector, we realized it that we don't want to bring in bought out technology at all. We are preventing it. We are not allowing people to bring technologies which are available there to be brought to country and then manufactured. We want it to be developed in this country so that our homegrown industries grow. So this is a strategy that we have built here so that it is not taken over by somebody sitting somewhere. Okay. Thank you so much, sir, for that informative talk for us. I would like to call upon Mr. C.V. Venugopal, patron, KEA, to felicitate our chief guest, Dr. S. Somnath, chairman, ISRO, with a token of our appreciation and affection. Venu, sir, as he is fondly addressed by the entire KEA fraternity, is a main pillar of KEA for the last 3 decades. Dr. Tom George, the Vice President of KEA, was a key person who conceived and led the social responsibility wing of KEA, which did human service to the needy during the last 2 years.
I request Tom Sir to deliver the vote of thanks. Good evening. I know I'm standing in between you and a sumptuous dinner coming up and cocktail, but I need to do this. The responsibility vested on me is to say thanks to everybody. So before thanking anybody, first of all, let me thank the persons that I might drop their names from this list. I may forget. The list is too big, and I'm for the first time doing vote of thanks in such an elite audience. Dr. S. Somnath, thank you for your wonderful, enlightening speech that you delivered this evening. Thank you, and we are inspired. As parents and children and other attendees here, we are inspired to inspire others of the message that you have given us. You have answered the questions at length, maybe longer than your speech itself. So we didn't expect that. We thought that you will go away for the next function, being a weekend, I don't know, you stayed back. So from the bottom of our heart, for you and Ma'am Valsila and Doctor, I don't know your name, thanks for joining us this evening. And immediately after you you changed your place to Bangalore. Thanks once again. Next, I would like to extend our thanks to our internal team. We have a wonderful team. The team itself is very big. So I'll confine to the basic positions, and we have a large MC, Management Committee, 41 people. So obviously I can't remember their names and I can't thank them separately. So most of the thanks will come with their some of their titles or names. So like a rocket engine, we have an engine within us that is Thomas Wengel. We thank you for your dynamic leadership for the last 2 years. And Corona extended his term into 2 years. So we all thought that we will have a hibernation inside our homes, working from home, online classes, but he pushed us all. Okay, he is the main person, and Arjun as well, I'm coming to him. So they all pushed us all to be working and working for KEA for the last 2 years. So thank you, sir, for your dynamic leadership. Next key position who held that position is Secretary, Thomas sir as President, Secretary Arjun Sundaresan. Arjun, thanks a lot. You spared a lot of your personal time for this. I know you were shuttling between your work and other responsibilities as a new parent and a busy professional. Thanks for your dynamic leadership and all the work that you have done for us. We have a big train of names. I'm not going to, sorry for that, because it's, first of all, I don't remember all the 41 people's names. We have an executive committee, we have a management committee, but I just would like to mention few teams. We had wonderful activities during this homebound days of last 2 years. Okay. We had online sessions, we had online music concerts, which was impossible actually to conceive and deliver, but we did that thing enjoyably. So we have a cultural committee, we have a sports committee. We had in the last 2 years, wherever possible, we had sports activities, cultural activities, music activities, charity activities, which I was also part of it. We even named it as KSR, KEA Social Responsibility, and we did royally, because that's the only thing we could do during the lockdown days. So we spared our time, and we took a risk, and we went into the cities and city areas, and we did that. So I thank all the subcommittees which I named here for their time and effort. We started a new kind of activity last year, and that was Campus to Corporate. So how to mentor
and handhold the newbies who are coming to the city or just about to join us. By default, they're all members of our fraternity. And we conducted a few sessions for them. It was useful. It was campus to corporate, prepare them for the corporate life coming ahead. So I don't want to name, it was a big committee, but Sharat sir led that thing, and it was a big success, not in numbers, but in our commitment to the society. We thank for their activities as well. I would like to thank profusely the ISRO and HAL management who gave us this facility, a wonderful facility. We know that we are restricted to 150. That's why otherwise you would have seen 500 people here or in a bigger venue. So we thank the facility manager, George Samuel, and the maintenance manager, Govindaraj, and his staff for arranging this wonderful facility for us. And we had a wonderful concert today. Though it was a small ensemble, but we enjoyed it, and they might have left by now. Raghuram and his team, we thank them for them having entertained us this evening. We had our colleagues' children performing here. Shraddha, Indu Pillai, and Ananda sir as well. And all of them kept us spellbound with their entertainment. We especially thank them as well. We are going to have a catering to the catering team, and who spearheaded that catering effort, Abdul Salam, our ex-vice president, he's standing there. We thank him also for the wonderful thing that he has arranged among our framework of available time and resources. Mr. Samuel for the camera, and all last but not the least, few more things. The registration counter was wonderfully done by Vijay and Betta Shagish. When I say Betta Shagish, we remember again Shagish's contribution in the past. He was part and parcel, another engine of our activities, and he's no more with us. So his big shoes, which was left by him, is filled by his wife, and she was manning along with Vijay in the counter. Thanks for them as well. And the sound and other arrangements, Jimmy and his audio team. I'm not naming the entire team. And last but not least, Ms. Amulya for you wonderfully doing the Master of Ceremonies. Okay. If I've missed anybody, please forgive me. I've taken a lot of time to thank you all, and we had a wonderful evening, and it was a nicely arranged program, and nothing went afray. So everything was done in time, on time. Thank you. Take care. Thank you, sir. I request the office bearers to escort the chief guest and the family to the dining hall. All the esteemed guests are requested to stay seated while the guests leave the auditorium.